Okay, so chapter 3 is very easy, senang. Yang ni satu hari pun boleh habis. Please ask me if you don't understand, ya. Okay, chapter 3 macam biasa kita akan start dengan chapter 2, chapter 3 biasalah. And then this is research methodology. Over here, you are going to write whatever you have down below here. So chapter 3 give detailed prescription of the steps to be taken in carrying out the study. So you will specify what you will be looking at, the method of the ni. Jangan tulis ya, warna kuning-kuning ni hanyalah arahan instruction sahaja. So you akan masukkanlah chapter 3 will discuss about research design, the population bawah ni, sampling frame and all this lah. Okay, and then you start with 3.1 is your research design. Remember your research design, you have 6 elements, you punya types of investigation lah, you punya objective lah, interference, study setting, time horizon, unit of analysis kan. Dalam research design ni lah, tapi you tak perlu tulis semua, you report macam ni sahaja. Research design is, bagi saya definition of research design, okay. And then I hate this. What is this? Okay. Sekarang dan research design, just follow whatever I wrote down over here. Research design for this study is descriptive and correlational. Kenapa descriptive dengan correlational? Descriptive bila you just nak tahu berapa ramai female, berapa ramai male, ya, berapa ramai age between this within 18 to 23, dan correlational ni ialah you want to study what is the influence ataupun the relationship between your IV and DV. So if you have the word influence, if you have the word impact, effect, you nak tengok relationship ataupun association, dan kita kata research design kita inilah descriptive and correlational. And the study is cross-sectional. Kenapa dia cross-sectional? Kalau you baca balik kita punya research design chapter 5, sebab dia one time je, one shot kan, you hantar questionnaire tu sekali sahaja. That's why dia panggil cross-sectional with aim to investigate apalah benda-benda yang awak nak tulis tu. So this section explain the research design chosen for the research. Is the research descriptive or experimental, or saya tambah sini, or correlation. Okay, and then you explain your purpose and the types of investigation. Okay, was the research conducted cross-sectional? Kita tulis cross-sectional. Or longitudinal? Okay, longitudinal bila kita nak interview, kita nak observe, so since kita tak buat benda tu, kita punya ialah cross-sectional sahaja ya. Explain only purpose of the study, types of investigations and time horizon. Ni je lah. Macam tu. Sangat pendek je. Dalam chapter 3 ni tak panjang. Okay, this is population. Siapa population awak? Population is the set of people entities to which findings are to be generalized. Siapa ya? Kena cite lah, kita ambil definition dia daripada siapa. And the population for this study will be siapa? Yang ini dia buat will be all students from part 1 till part 5 of Office Management Program Universiti Puncak Alam. The population is approximately berapa? Okay, so yang ni you kena carilah. Tanyalah awak punya ketua pelajar ke, awak call HEA ke, then they will give you the size of the population. Okay, and sampling frame ni population, and then 3.3 sampling frame. Sampling frame maksudnya ialah where did you get the information on this? 500, mana you dapat? Betul ke? Dan saya tulis kat sini, sampling frame is the source from which a sample is drawn. So it is a list of all those within population who can be sampled. So yang ni kuning, ingat ya, kuning ni hanya instruction sahaja. The sampling frame for this study will be obtained from HEP based on the information obtained from the HEP. The population is berapa? Tulislah berapa ya. Kalau 400, tulislah 400. Very simple. At your level ni saya tak adalah bagi susah-susah sangat. Ni saja. Okay, selepas sampling frame, this is your sample size. Macam mana tengok sample size? Kita prefer kepada Kerji and Morgan table. So sample size is what? Definition dia dulu. So as the population is 400, yang ini based on the Kerji and Morgan table, the sample size needed is 210.
Very easy. Boleh faham setakat ni sampai sample size? Boleh doktor. Boleh faham. Okay, and then sampling technique. So once you know your sample size, you nak hantar kepada 210 ni, teknik apa yang awak gunakan? Kita tak boleh guna teknik biasa-biasa saja. So at your level, you guna teknik convenient. Okay, so tulis ni simple sampling technique is blah blah blah. The sampling technique for this study will be non-probability that is convenient method. Tu je, very easy. Okay, so dia tulis kat sini lah. Nanti awak baca ni ya. The section describe the kind of sampling procedure used to select the subject from the population. So sampling is necessary as they are constrained where the whole population cannot be studied. Tak bolehlah nak bagi kepada semua orang. So there are cases where the target population is relatively small and if the need to generalize the findings to other situation is not important, then the whole population can be used. Kecuali lah ya, kalau dah sikit sangat kita kena guna semua lah. So regardless of the sampling technique used, the goal is to produce a sample that represent the population. The various techniques used should suit the particular needs of researchers. Standard sampling practice is to include all members of particular group if the number in the group is 100 or under. So if the group size is 400 to 600, about 50% should be chosen through the application. So maksudnya kalau awak tu 400 ni, maknanya setengah daripada tu kena gunalah. So for larger group 20%. Kalau dia lebih besar daripada ni, dia 1000, kita pakai 20% saja. Okay, with 1500 or more in the group, a sample size of 300 is considered adequate. Yeah, so ini boleh baca lah. And then after you punya sampling technique is 3.6 unit of analysis. Ikut je yang ni, unit of analysis is a subject to included in the study. So the unit of analysis for this study is individual. Kita unit of analysis kalau you tengok dalam dia punya research design tu dia ada individual, ada group, ada organisation. So yours will be individual. Okay, and then data collection procedure. This is saya kata tadi tu. The process of distributing, collecting the questionnaire are explained in detail. So macam you tulis the questionnaire will be distributed to the respondents kalau personally distributed, itu di sinilah. Will be personally distributed to the respondents ataupun you boleh buat ataupun or the questionnaire will be email or WhatsApp ke ya, okay, to the respondents using Google Form. Apa yang buat lah. So and then kata the respondent will be given contoh ya, respondents will be given 2 or 3 days to complete the questionnaire, and if it does not completed, then they will be given another like how many days, okay, macam tu. So panjang sikit lah data collection procedure ya. Okay, yang ini instrumen. Okay, instrumen ni for this study will be adopted ya. Kita adopt maksudnya kita ambil bulat-bulat lah. Will be adopted from selected journal as the following. So A, demographic tak payahlah. So B, awak punya daripada siapa? Authors dia. Dia ada berapa items. Kalau 7 lah. Kalau 9, 9, 4, 4, 6, 6. Kita ikut je dia punya questionnaire. Kalau ada 10, tulis 10. Ya. Kalau ada 4, tulis 4 macam tu. So ini adalah authors yang awak ambil questionnaire tu daripada mana. Boleh so far? Boleh, madam. Boleh, doktor. Okay, boleh doktor. Alright, and then this one is the validity of the instrument. Validity refers to the ability, boleh tengok dalam buku ya, siapa dia punya author, and the instrument for this study will be validated by 2 experts in the area. So awak tak payahlah ni bagi, maknanya awak bagi dekat saya je, tak payah by 2 experts. Okay, you by the experts saja. Maksudnya awak bagi kat saya je, saya akan tengok whether questionnaire awak tu boleh diguna pakai ataupun tidak. So saya validate lah. Okay, and then reliability
For section B, which is poor policy, the researcher will adopt from Ali, Joe, and on the section C, which is called water quality, the researcher will adopt from Tom and Cruz, and section D and section E daripada siapa. So kita check dia punya Chromebook Alpha. Okay, now this Chromebook Alpha, kita tengok dalam journal, dia ada tulis. Yang ini masa previous, ini untuk pilot study. Ini previous study sebelum awak buat you punya actual kan. Nanti yang ini awak isi, baca dalam jurnal tu Chromebook Alpha dia berapa. Katalah awak dah nak hantar awak punya proposal and you tak dapat lagi cari Chromebook Alpha ni. Tak apa, kosongkan saja. Tapi siapkan. Okay. Dan bila awak dah dapat Chromebook Alpha punya value ni dalam jurnal tu, nanti bila awak dah dapat data, kita check balik Chromebook Alpha dia, kita boleh isi yang ini. Faham tak yang ini? Reliability test ni? Boleh? Soalan? Boleh, betul. Okay. So, cari dalam jurnal. Kalau tak jumpa, kosongkan je dulu. Tapi siapkan table ni ya. Okay. Then last kali 3.11 is plan of data analysis. The plan for data analysis explain the technique to analyze data. So, maksudnya apakah plan kita untuk analyze data yang kita dapat nanti? So, kita akan gunakan macam ni. Ikut je apa saya kata. Okay, yang ni untuk RO1. Ya, katalah you ada soalan ni. RO1. Okay. To examine the level of awareness, apa-apalah. Ya, nanti awak boleh isi sendiri. Mana ni? Oh, sekejap. Ni kenapa saya buat tengah? Okay, to examine and then what isilah RO, RQ awak ni ya. Sampai kalau ada RO5, RO5 lah. Yang ni dia ada RO1, RO2, RO3. Kalau siapa tak ada yang RO1 ni, you start with this one pun, it's okay. Okay, kita ikutlah. Okay, and then scale awak ialah Likert scale. Kita panggil interval. Okay, you boleh buat interval ataupun kita boleh tulis Likert scale. Okay, yang ni semua interval. Semua questionnaire awak dalam bentuk interval. Jangan ada ratio, jangan ada ordinal, jangan ada jangan ada nominal dalam ni ya. Yang demografik tu tak apa nominal. Okay, and then you akan gunakan Pearson correlation. Okay, yang last kali ni kalau you ada which of the most factor, most influence, kalau most influence ni kita akan pakai multiple regression. Yang ni semua correlation biasa, Pearson correlation, Pearson correlation. Kalau you nak tengok the level sahaja, kita pakai mean standard deviation. Mean, mode and median. Mean, mode, median, standard deviation. Macam itulah. Okay, soalan? So habis awak punya chapter 3 and then bila dah isi semua ni chapter 1, chapter 2, chapter 3, you dah boleh hantarlah ke saya nanti untuk awak punya tu. Question? Boleh ke? So far clear. Clear dah. So far okay ya. So far okay, tak ada soalan. Okay. You boleh buat start chapter 1, chapter 2, chapter 3 and start searching for your questionnaire and then give it to me so that you know I can take a look at the questionnaire. Okay? Supaya ni. Okay, so I give you time now sebab saya dah habis ni sebab nanti next term break nanti saya akan kita akan belajar SPSS with your data. Tak ada data tak boleh belajar lah. Kena ada data. Data tu ialah questionnaire yang telah orang bagi balik kepada awak tu. That's why you kena siap cepat-cepat. Okay. So kita still ada masa lagi 1 jam. Saya nak awak dalam satu group ni carilah awak punya questionnaire sekarang ni. Okay, come back here. I give you about pukul 12. Okay, sebab kita habis pukul 12.30 kan. Pukul 12 kita masuk balik with your questionnaire. Jumpa ke tak jumpa ke just let me know. Boleh tak cari awak punya questionnaire? So that I can take a look at your questionnaire. Boleh ya? Setengah jam saya bagi ni untuk cari questionnaire. Right? Okay, come back here. 12.